Mike. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Welcome to the Satsang of DC Ramana Center. We are starting our first program with Dr. Anand Ramanan, President of Ramanashramam, giving us the reading from Talks with Ramana Maharishi. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. This is from Talk 591, 14th December 1938. Devotee, seekers who are in immediate proximity of the Master can get grace by darshana, sparshana, etc., look, touch, etc. But how does one get the same grace when the person is at a distance? Maharshi, by yoga drishti, that is yogic look. Mr. Chopra, a Punjabi employed in Singapore, is on a visit here and raised a few questions. Devotee, what is the efficacy of the name? Sri Bhagavan read out the extract from the vision. It was a translation of Namdev's stanza. Devotee, how does the name help realization? Maharshi, the original name is always going on spontaneously without any effort on the part of the individual. That name is Aham, I. But when it becomes manifest, it manifests as Ahamkara, the ego. The oral repetition of the Nama leads one to mental repetition, which finally resolves itself into the eternal vibration. Devotee, but these are all mental or physical. Maharshi, the mind or the mouth cannot act without the self. Tukaram, the great Maharashtra saint, used to remain in samadhi in the day and sing and dance at night with large crowds of people. He always used to utter the name of Sri Rama. Once he was answering calls of nature and also saying Ram Ram. An Orthodox priest was shocked at the unholy mention of the sacred name and so reprimanded him and ordered him to be silent when he answered calls of nature. Tukaram said, all right, and remained mute. But at once there arose the name of Rama from every pore of Tukaram, and the priest was horrified by the din. He then prayed to Tukaram, restrictions are only for the common people and not for saints like you. Devotee, it is said that Sri Ramakrishna saw life in the image of Kali, which he worshipped. Can it be true? Maharshi, the life was perceptible to Sri Ramakrishna and not to all. The vital force was due to himself. It was his own vital force which manifested as if it were outside and drew him in. Were the image full of life, it must have been found so by all. But everything is full of life. That is a fact. Many devotees have had experiences similar to those of Sri Ramakrishna. Devotee, how can there be life in stone? It is unconscious. Maharshi, the whole universe is full of life. You say the stone is unconscious. It is your self-consciousness which now speaks of unconsciousness. When a person wants to see if there is an article in a dark room, he takes a lamp to look for it. The life is useful for detecting the presence and the absence of the thing. Consciousness is necessary for discovering if a thing is conscious or not. If a man remains in a dark room, one need not take a lamp to find him. If called, he answers. He does not require a lamp to announce his presence. Consciousness is thus self-shining. Now you say you were unconscious as sleep and self-conscious
in the wakeful state, which is the reality. The reality must be continuous and eternal. Neither the unconsciousness nor the self-consciousness of the present is the reality, but you admit your existence all through. The pure being is the reality. The others are mere associations. The pure being cannot be otherwise than consciousness. Otherwise, you cannot say that you exist. Therefore, consciousness is the reality. When that consciousness is associated with upadhis, you speak of self-consciousness, unconsciousness, subconsciousness, superconsciousness, human consciousness, dog consciousness, tree consciousness, and so on. The unaltering common factor in all of them is consciousness. Therefore, the stone is as much unconscious as you are in sleep. Is that totally devoid of consciousness? Devotee. But a dog consciousness is different from my consciousness. I cannot read the Bible to the dog. The tree again does not move, whereas I move and act. Mercy. Call the tree a standing man and call the man a moving tree. An American gentleman who also took part in the conversation would not allow Bhagavan to explain, and so it stopped here. Talk 592. The Punjabi gentleman referred to the popular belief of a worm being metamorphosed to a wasp, Paramarthika Nyaya, which Sri Bhagavan had mentioned to the ladies in the conversation yesterday. Sri Bhagavan recalled some interesting reminiscences. One, I had previously heard of this Pramarthika Nyaya. Pramarthika. After I came to Thiruvannamalai, when I was staying in Gurumurtham, I noticed a red wasp construct a hive in which it placed 5 or 6 grubs and then flew away. My curiosity was aroused and I wanted to test the truth of this oft-quoted Nyaya. I waited some days, maybe 10 days. I then tapped the hive. It broke, and there I found that all the 5 or 6 grubs had united together and taken the shape of a wasp, but it was white. Later, when I was in Virupaksha, I saw a red wasp construct 5 or 6 hives. In each of it had placed 5 or 6 grubs and flew away. After about 10 days, a black beetle, smaller than the wasp, buzzed around the hives and closed each one of them with a little black mud and then flew away. I was wondering at the intrusion of the beetle on the hives of the wasp. I waited few days and gently opened one of the hives. 5 or 6 black bodies came out, and each of them was a black beetle. I thought it was strange. Again, when I was in Pachayaman temple, I saw a red wasp constructing 5 or 6 hives on a pillar in the temple. It placed 5 or 6 grubs in each of them and buzzed away. I watched it for several days. The wasp did not return. There was no black beetle also. After about 15 days, I opened one of the hives. All the grubs had united into a white mass of wasp-like form. It dropped down and was stunned by the fall. After a few minutes, it began to crawl. Its color was gradually changing. In a short time, there were 2 little specks on its sides, which flew into wings as I watched, and the fully grown wasp flew away from the ground. Talk 593. Sri Bhagavan mentioned another interesting reminiscence. When I was a boy, I had seen the fishermen divert water from its main course and keep a pot through which the diverted water flowed. The artificial way was spread with tobacco stems. Strangely enough, the larger fishes always took the new way and fell into the pot. The fishermen were simply sitting quiet, used to take the fish out of the pot and threw them into their baskets.
I thought at the time it was strange. Later, when I was staying, I heard some man recite a verse from Tayumanavar, which mentioned the same trick of the fisherman. 15th December 1938, Talk 594. The Spanish lady, Madame Mercedes de Acosta, has written a letter to Mr. Haig, the American mining engineer, who is here as a temporary resident for the last 2 months. She has raised a few questions there. Quote, if the individual self merges into the universal self, how can one pray to God for the uplift of humanity? The question seems to be common amongst the thinkers of the West. Sri Bhagavan said, they pray to God and finish with, thy will be done. If his will be done, why do they pray at all? It is true that the divine will prevails at all times and under all circumstances. The individuals cannot act of their own accord. Recognize the force of the divine will and keep quiet. Each one is looked after by God. He has created all. You are one amongst the 2,000 millions. When he looks after so many, will he omit you? Even common sense dictates that one should abide by his will. Again, there is no need to let him know your needs. He knows them himself and will look after them. Still more, why do you pray? Because you are helpless yourself and you want the higher power to help you. Well, does not your creator and protector know your weakness? Should you parade your weakness in order to make him know it? Devotee. But God helps those who help themselves. Maharshi, certainly, help yourself, and that is some itself according to God's will. Every action is prompted by Him only. As for prayer, for the sake of others, it looks so unselfish on the surface of it. But analyze the feeling, and you will detect selfishness there also. You desire others' happiness so that you may be happy, or you want the credit for having interceded on others' behalf. God does not require an intermediary. Mind your own business and all will be well. Devotee, does not God work his will through some chosen person? Maharshi, God is in all and works through all, but his presence is better recognized in purified minds. The pure ones reflect God's actions more clearly than the impure minds. Therefore, people say they are the chosen ones. But the chosen man does not himself say so. If he thinks that he is the intermediary, then it is clear that he retains his individuality and that there is no complete surrender. Devotee, are not the Brahmins considered to be the priests or intermediaries between God and others? Yes, Maharshi, yes. But who is a Brahmin? Brahmin is one who has realized Brahman. Such a one has no sense of individuality in him. He cannot think that he acts as an intermediary. Again, as for prayer, a realized man does not see others as different from oneself. How can he pray at all, and to whom and for what? His very presence is the consummation of happiness for all. So long as you think that there are others different from you, you pray for them. But the sense of separateness is ignorance. This ignorance is again the cause of feeling helplessness. You know that you are weak and helpless. How then can you help others? If you say by prayer to God, God knows his business and does not require your intercession for others. Help yourself so that you may become strong. This is done by complete surrender. That means you offer yourself to him. So you cannot retain your individuality after surrender. You then abide by his will. Thus, silence
is the highest of all achievements. Silence is the ocean in which all the rivers of all the religions discharge themselves. So says Thayumanavar. He also says that the Vedic religion is the only one which combines both philosophy and religion. Talk 595. The two lady visitors returned in the morning, and the younger one asked, is the experience of the higher state the same to all, or is there any difference? Maharshi, the higher state is the same, and the experience is also the same. Devotee, but I find some differences in the interpretations put on the highest truth. Maharshi, the interpretations are made with the mind. The minds are different, and so the interpretations are different. Devotee, I mean to ask if the seers express themselves differently. Maharshi, the expressions may differ according to the nature of the seekers. They are meant to guide the seekers. One seer speaks in the terms of Christianity, another in those of Islam, a third of Buddhism, etc. Is that due to their upbringing? Maharshi, whatever may be their upbringing, their experience is the same, but the modes of expression differ according to circumstances. Talk 596. A visitor asked, Sri Bhagavan said last night that God is guiding us. Then why should we make an effort to do anything? Maharshi, who asks you to do so? If there was that faith in the guidance of God, this question would not have arisen. Devotee, that the fact is that God guides us. Then what is the use of these instructions to people? Maharshi, they are for those who seek instructions. If you are firm in your belief in the guidance of God, stick to it and do not concern yourself with what happens around you. Furthermore, there may be happiness or misery. Be equally indifferent to both and abide in the faith of God. That will be so only when one's faith is strong that God looks after all of us. So Chopra asked, how shall I secure that firm faith? Maharshi, exactly. It is for such as these who want instructions. There are persons who seek freedom from misery. They are told that God guides us all, and so there need not be any concern about what happens. If they are of the best type, they at once believe it and firmly abide by faith in God. But there are others who are not so easily convinced of the truth of the bare statement. They ask, who is God? What is his name? Where is he? How can he be realized? And so on. In order to satisfy them, intellectual discussion is found necessary. Statements are made, their pros and cons are argued, and the truth is thus made clear to the intellect. When the matter is understood intellectually, the earnest seeker begins to apply it practically. He argues at that very moment, for whom are these thoughts? Who am I? And so forth, until he is well established in the conviction that a higher power guides us. That is the firmness of faith. Then all his doubts are cleared, and he needs no further instructions. Devotee, we also have faith in God. Maharshi, if it had been firm, no questions would have arisen. The person would remain perfectly happy in his faith in the omnipotent. Devotee, is the inquiry into the self the same as the above mentioned faith? Maharshi, the inquiry into the self is inclusive of all, faith, devotion, jnana, yoga, and all. Devotee, a man sometimes finds that the physical body does not permit steady meditation. Should he practice yoga for training the body for the purpose? Maharshi, it is according to one's samskaras. One man will practice hatha yoga for curing his bodily ills. Another man will trust to God to cure them. A third man will use his willpower for it, and the fourth man may be totally indifferent to them. But all of them will persist in meditation. The quest for the sale
Self is the essential factor, and all the rest are mere accessories. A man may have mastered the Vedanta philosophy and yet remain unable to control his thoughts. He may have a predisposition which takes him to practice Hatha Yoga. He will believe that the mind can be controlled only by yoga, and so he will practice it. Devotee, what is most suitable for gaining facilities for steady dhyana? Maharishi, it depends on one's samskara. One may find Hatha Yoga suitable, another Nama Japa, and so on. The essential point is the Atma Vichara, inquiry into the self. Devotee, is it enough if I spend some time in the mornings and sometimes in the evenings for the Atma Vichara? Or should I do it always, say, even when I am walking, writing? Maharishi, now, what is your real nature? Is it writing, walking, or being? The one unalterable reality is being. Until you realize that state of pure being, you should pursue the inquiry. If once you are established in it, there will be no further worry. No one will inquire into the source of thoughts unless thoughts arise. So long as you think, I am walking, I am writing, inquire who does it. These actions will, however, go on when one is firmly established in the self. Does a man always say, I am a man, I am a man, I am a man, every moment of his life? He does not say so, and yet all his actions are going on. Devotee, is an intellectual understanding of the truth necessary? Maharishi, yes. Otherwise, why does not the person realize God or the self at once? That is, as soon as he is told that God is all or the self is all. That shows some wavering on his part. He must argue with himself and gradually convince himself of the truth before his faith becomes firm. Thank you, Anand. Now we will start the Upadesasaram chanting.
दीनमानसम् एकचिन्तना नाशयेद्यत नष्टमानसो कृष्णयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्तितिं यद दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आचवात् वृत्तयस्त्वं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वता ऐपदत्यहं निज विचारणम् सुरतिहृत्स्वयं परमपूर्णस इदमहं पदा विद्यमत्वम् अहमिलीनके कलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणतीतम् नामनेरस प्रत्यगम्यस सत्स्वभाषिका चित्तवेतरा सत्तया निजे चित्तया ज्ञानम् ईशतीवयो रेषति पिता सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् देशमानत स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपद आत्मसंस्थिते स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्भया आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीना च ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शनम् अव्यया भवा पूर्णचित् सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दति गति वस्तुतैहिका अहमवेदकम् च विपादकम् महदिदं तपो रमणवाणी पूर्णसुधाब्दे प्रवलितघन विश्वरूप किरणावल्या अरुणाचल परम अरुणो भव चित्तकञ्च सुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृदयमिन्द्रियमदया नित्यशिवोऽस्ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयाति यन्विष्यान्तप्रविष्टया व्यमरतिना अवगम्य स्वं रूपम् साम्यकरुणाचलत्वयि नदीमार्गौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं वृत्तप्राणेन वृत्तमनसा तस्मात् ध्यायन् पश्यति योगी नीतिं अरुणाचलत्वयि समीयते त्वयि अर्पितमनसा पश्यन् सर्वं तवाकृपया सततम् भजते अनन्यप्रीत्या सज्जयत्करुणाचलत्वयि सुखे मग्नः श्रीमद्रमणमहर्षे दर्शनम् अरुणाचलस्य देवगिरा पञ्चकमायालिकौ रत्नौ विरमौ परिशरम्
Arunamani Kiranavali Tarumasharamana Mahimai Devuladiya Tirupadiya Devumana Deviya Karavudan Koruna Karuna Karamuni Ramanariya Tuvasvahita Soliya Kantiya Arunachalamena Akamira Arva Shivanulakarvati Arunachalavaratina Aksharamanamale Satra Karunakaraganapatiye Aramarunitapaye Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Arunachala Nina Agami Nina Kavaratai Verarupai Arunachala Arasundaram Bolaramuni Kabinamayirupo Arunachala Agambu Kundikum Nagakuhai Sirayai Amarvitaden Kul Arunachala Arikarenayandanyagati Akilam Paritidum Arunachala Iparita Punai Eninai Peta Iniya Viduvarunachala Ipridum Annai Peridarul Purivo Iduvo Nadarul Arunachala Unaye Matri Ola Dulatin Melurudia Irupai Arunachala Usutulam Vidadunai Kandadakira Unnaragaita Arunachala Yenayarite Ko Denai Talava Vidinuko Anai Arunachala Ininda Urakam Yenai Virarika Idu Unakadako Arunachala Aimulakalva Radati Dipuko Radati Dilayo Arunachala Upanamai Ulitava Varuva Unsudedu Arunachala Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Omkara Purulo Puryavillo Yunayara Arunachala Auvai Polyanakun Arulai Tandani Aruvarum Karan Arunachala Kannuku kannai kannindri kanunai kanuvadevapa Arunachala Rādamiram Purpur Kavandane Viram Kavandinodi Rupai Arunachala Giri Uruvagiya Kirubai Kadale Rupai Kundaruluvai
நேர்மையை வாழ்சை அருணாச்சலா குற்றமுத்தருத்தனை புறமாய் பணித்தாள் குரு உருவாயொளி அருணாச்சலா கண்ணிய கொடுமையில் படார் பூவனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா எஞ்சியும் வஞ்சியை கொஞ்சமும் இறங்கிலே அஞ்சலென்றே அருள் அருணாச்சலா கேளாதளிக்கும் கேள் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா கையில் கனியும் நீரசம் கொண்டு வெறி கொள்ளவர் அருணாச்சலா ஒளியே கடியரை கொல்லுனை கட்டி கொன்றைகள் வாழ்வேன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கோபமில் குணத்தோய் குறியாய் என்னை கொள்ள குறையன் செய்தேன் அருணாச்சலா கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கனி தாழ்வாய் அருணாச்சலா சகலமும் விழுங்கும் கதிரொளியின் ரமண ஜல சமலத்தி அருணாச்சலா சாப்பாடும் நெய் சாந்துணவாயா சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சலா சித்தம் குளிர கதிர சம்மை தமுதமையை திர அருள்மதி அருணாச்சலா சீரையளித்து நிர்வாணமாய் செய்த சீரையளித்தருள் அருணாச்சலா சுக கடல் பொங்க சொல்லுன படங்க சும்மா பொருந்திரன் அருணாச்சலா சூது செய்தன்னை சோதியாகி ஜோதி கருணாச்சலா செப்படி வித்தை கற்றி படி மயக்கு விக்குரு படு வித்தை கருணாச்சலா சேராயனின் மெய் நீராயுரு அருணாச்சலா செய்யன தல்லின் செய்வினை சுடுமலா வகையே துறை அருணாச்சலா சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்லரனில் சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தோம்பிய சும்மா சுகமுண்டுறங்கில் சொல்வேன் கதி அருணாச்சலா சௌரியம் காட்டினை சழகத்ததென்று சரியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா ஞமலிய பேராய் நான் என்னொருதியாய் நாடி நின் குருவே அருணாச்சலா ஞானமில்லாது ஆசையற்றளப்ப ஞானம் பெரிதருள் அருணாச்சலா நிமிரு பொன்னியும் மலர்நிலை என்றே நேர்கின்றனையன் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாத தனை தத்துவம் இதுவென் அருணாச்சலா
தானே தானே தத்துவமிதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சல திரும்பிய நந்தனை தினமக கண்கா தெரியும் என்றென் அருணாச்சல வீரமில்லகத்தில் தேடியுண்டனையான் திரும்ப உற்றேன் அருள் அருணாச்சலா தூப்பறிவில்லாயி பிறப்பெண் பயன் கூப்பிடவாயே அருணாச்சலா தூய் மனமொழிய தோயும் உன்னியகம் தோயவே அருளென் அருணாச்சலா தெய்வமென்றுன்னை சாரவே என்னை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா பேடாதோற்றன திருவருள் நிதியகத்திய கம்பீர்த்தருள் அருணாச்சலா தைரியமோடு முன்னையகனாட கழித்தேன் அருள் அருணாச்சலா தோட்டருள் கைமை கட்டினாய நிலிய நட்டமாவே அருள் அருணாச்சலா தோடமில் நீயகத்தோடன்றி என்று சந்தோடம் அருள் அருணாச்சலா நகைக்கிடமில்லை நின் நாடிய என்னை அருள் நகையிட்டு பாடி அருணாச்சலா நானிலை நாடிட நானாயொன்று சாணுவனின்றனை அருணாச்சலா நின்னே ஏறித்தனை நீராத்திடுமுன் நின்னருள் மழை பொழி அருணாச்சலா நீ நானர புலி நிலங்களில் மயமா அருள் அருணாச்சலா நுண்ணுரு உனையான் பின்னுரு நன்னிலையன் நலையிலும் அருணாச்சலா நூலறிவறியா பேரையன் பாலறி வருத்தருள் அருணாச்சலா நேக்கு நெக்குருகியான் போக்கிட உனை குரணன நின்றனை அருணாச்சலா நேசமில் எனக்கு ஆசையை காட்டி மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா ஐந்தடி கலியா நலனிலை படத்தில் நாடிடு கொள்நல அருணாச்சலா கொண்டிலருந்தனை கந்தனை கொண்டி அந்தகதியன கருணாச்சலா நோக்கிய கருதினி காட்டிய பார்க்குவமாத்தினியாண்டருள் அருணாச்சலா பற்றி மால்விடந்தனை போற்றிடு முனமது பற்றிட அருள் புரிய அருணாச்சலா பார்த்தருள் மாலர பார்த்திலை எனிலருள் பாருணை காசுபர் அருணாச்சலா தீர்த்து விட்டுனை நேர்பித்தனாகினை தீர்த்தம் தெரி மருந்தருணாச்சலா வீதியில் உனை சார் வீதியில் என்னை சேர் வீதி உந்தனக்கே அருணாச்சலா
சொல்லறிவே உள்ளிடவே அருளருணாச்சலா பூமன மாமனம் பூரண மனம் கொள்ள பூரண மனம் அருள் அருணாச்சலா பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திடுத்தனை பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா பேதனம் விட விட பேயார் பிடித்தனை பேயனாக்கினைய அருணாச்சலா பைங்கொடியானான் பற்றின்றி பாடாமல் பற்றி புராய்கா அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல ஒடியால் மயக்கியன் போதத்தை மறித்த உன் போதத்தை காட்டினை அருணாச்சலா போகும் வரவும் பொதுவெளியில் அருள் போராட்டம் அருணாச்சலா பௌதிகமாமுடற் பற்றற்று நானும் பவிசு கண்டுரவருள் அருணாச்சலா மலை மருந்திட நீ மலை திடவோ மலை மருந்தாயொழிர் அருணாச்சலா மானம் கொண்டுருபவர் மானத்தை அழித்த அபிமானமில்லாதொழிர் அருணாச்சலா நெஞ்சிடும் கெஞ்சிடும் கொஞ்சவரி வரிய வஞ்சியாதருளெனை அருணாச்சலா நீகாமல் இல்லாமல் ஆகாற்றலை தனம் ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சலா முடியடி காணா முடிவிடத்தனை முடிவிட கடநிலை அருணாச்சலா மூகிலன் முன்காட்டு முகுர மகாதேவி தூகியனை கருள் அருணாச்சலா மெய்யகத்தின் மனமென் மலரணை கலந்திட அருள் அருணாச்சலா மேல் தாழ்ந்திடும் மெல்லிய சேர்ந்து மேன்மையுடனையன் அருணாச்சலா மைமய நீ கருள் மையினாலுணரும் மைவசமாகினை அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா மோட்டையடி தனை வேட்ட வெளியில் நீ நடமாடினையன் அருணாச்சலா மோகம் தவிர்த்து உன் மோகமாய் வைத்து மோகந்திராயன் அருணாச்சலா மௌனியாய் கற்போல் மலரால் இருந்தார் மௌனமிதாவோ அருணாச்சலா எவனின் வாயில் மண்டினையற்றி என் பிழை பொறித்த அருணாச்சலா யாரும் அறியாரின் மதியினை மறுத்தி எவர் கொலை கொண்ட அருணாச்சலா ரமணன் உரைத்தேன் தோஷம் கொள்ளாது பிரமித்திட செய்யவா அருணாச்சலா ராப்பகலில்லா வெகுவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் அருணாச்சலா லட்சியம் வைத்தருள் அஸ்திரம் வீட்டெனை ரட்சித்த காணனோடு அருணாச்சலா லாபமில்ல பரலாபமில் என்னை உற்று லாபமில் அருணாச்சலா
அம்புக்கும் வாழ்வருள் அன்றே வாழ்விழந்தே அருள் அருணாச்சலா வீட்டிடு கடமாம் விட்டிடாதுனை வீட்டிட அருள் புரி அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா வீடு விட்டீர்த்துள்ள வீடுவுக்கு பையவும் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சலா வெளி விட்டேன் உன் செயல் வெறுத்திடாதும் வெளி வீட்டேனை அருணாச்சலா வேதாந்தத்தை வேறற விளக்கும் வேத பொருள் அருள் அருணாச்சலா வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருள் புரியா வைதனை விடருள் அருணாச்சலா அம்பு வில்லாளி போல் அன்புரு நிலைமை அன்பாய் கரை தருள் அருணாச்சலா அருணை என்றையா அருள் கண்ணில் பட்டே அருள்வலை தப்புமோ அருணாச்சலா சிந்தே தருள் பட சிலந்தி போல் காட்டி சிறையே துன்பனை அருணாச்சலா அன்போடு நாம் அங்கே அன்பகம் அன்பனாகிட அருள் அருணாச்சலா என்போலும் தீனரை புறசாத்து நீ நானும் வாழ்கருள் அருணாச்சலா என் குருவன் பதம் நின் சொற்பொல் செவியும் மொழி கொல வருள் அருணாச்சலா பொறுமையமூதர புன் சொல்லை நன் சொல்ல ஒரு கருளை தமிழ் அருணாச்சலா மாலையடி கருணாச்சல ரமண மாலையடி கருள் அருணாச்சலா மாலையடி கருணாச்சல ரமண மாலையடி கருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமணமாலை Skanda will sing a song. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. I'm going to be singing Prapati Ashtakam. Avartapuryam janitam prabhatye pandesha deshe vihritam prabhatye sonachala prashtacharam pratye Bhikshum tapaklesha saham prabhatye Ramanam prabhatye Brahmakitanta samam prabhatye Chitari sadvargamaham prabhatye Sarvajnata sarabridam prabhatye Nisima karunya nidim prabhatye Ramanam prabhatye Asmat prabhancha datigam prabhatye
विश्वादिकोक्तेर्विषयं प्रपद्ये कालग्राहभयाबनुत्यै कृतान्तशिक्षा कृदिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये वीणेतुमार्तिं विषयाद्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं दददं प्रपद्ये कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामारिलीलावदरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आजन्मवर्णी वृदिनं प्रपद्ये कुन्दीवृदं दन्दधरं प्रपद्ये ब्रह्मास्मनद्यानरदं प्रपद्ये प्रमात्मभूयं यदिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रताया सदनं प्रपद्ये अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये दौर्भाग्यतापात्रयकर्ममोह सन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये यथार्थसङ्कल्पमपेतपापम् अवाप्तकामं विशुचं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये मनप्रसादं भजदां ददानं मुग्धास्मितोलासि मुगं प्रपद्ये व्यतामशेषं व्यपनीयमोद प्रदेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये प्रपतिं रमणशयितां तन्वतां तत्त्वदर्शिनः तक्रतुन्याय रसिका ततादृशा फलाप्तये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये ओम नमो भगवते श्री ओम नमो भगवते श्री रमणाय नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो मुरहर नकदर मुकुंद माधव
गरुडगमन पद पंकजनयन परम पुरुष भव पंचन दे परम पुरुष भव पंचन दे नर मृग शरीर नमो 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 नर मृग शरीर नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो जलरुह भवनुत शरणयुगे लतिशयन रविचन्द्र विलोचन जलरुह भवनुत शरणयुगे आदिदेव सकल गम पूजित आदिदेव सकल गम पूजित यादव कुल मोहन रूप वेदोदर तिरु वेंकटनायक वेदोदर तिरु वेंकटनायक नाद प्रिय दे नमो नमो वेदोदर तिरु वेंकटनायक नाद प्रिय दे नमो 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 नाद प्रिय दे नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो ओम नमो भगवते श्री रमणाय। ओम नमो भगवते श्री रमणाय। राम 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 सीता रमण पापहरण 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 चंतराका युंदु तेवरी चलिमो निंदु कलिमो चंतराकारुंडु चेवरी चलिमो निंदु कलिमो चंतराका युंदु तेवरी चलिमो निंदु कलिमो चंतराकारुंडु तेवरी चलिमो निंदु कलिमो राम 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 सीता रमण पापहरण राम 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 सीता रमण पापहरण राम 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 सीता रमण पापहरण राम राम
రామ సీతా రమణ పాపహరణ. మనమే చేమ నుంచు ఇంత మదమ్మ కామదామా. మనమే చేమయుచు ఇంత మదమా కామదమా. మనమే చేమ నుంచు ఇంత మదమా కామదామా. మనమే చేమయుచు ఇంత మదమా కామదమా. రామ 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 సీత రమణ పాపహరణ. 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 నను వినా గతి వరనుచో నగవో లేక బిగువో. నను వినాగతిరేవలనుచు నగవో లేక బిగువో. నను వినా గతి ఎవరనుచో నగవో లేక బిగువో. నను వినాగతి ఎవరనుచు నగవో లేక బిగువో. రామ 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 సీత రమణ పాపహరణ. 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 కరుణ చూతు నన్ను చూపలుకు కరువా ప్రోవ బరువా. కరుణ చూచు నన్ను కోపలుచు కరువా భోగ బరువా. కరుణ చూతు నన్ను చూపలుకు కరువా ప్రోవ బరువా. కరుణ చూచు నన్ను కోపలుకు కరువా ప్రోవ బరువా. రామ 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 సీత రమణ పాపహరణ. 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 వసము కాతు త్యాగరాజ వరద కుంద సురద. వసము కాదు త్యాగరాజ వరద కుంద సురత. వసము కాతు త్యాగరాజ వరద కుంద సురద. వసము కాదు త్యాగరాజ వరద కుంద సురత. రామ 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 సీత రమణ పాపహరణ. రామ 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 సీత రమణ పాపహరణ.
Rama 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 Sita Ramana Papaharana Rama 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 Sita Ramana Ramana Papaharana Ramana Papaharana Ramana Papaharana Ramana Papaharana. Om Namo Bhagavate Shivaya. Om Namo Bhagavate Sri Ramaya. Vande Meena Chitvam Sarasija Vakre Barne Turke Natasura Vinde Sakte Guru Guhapa Lini Janaruga Charane Sundara Panjanam De Maye Suri Chanata Re Sundara Panjasau Dari Gauri Rubakari Satatamaham Vande Meena Chitvam Sarasija Vakre Varne Turke Natasura Vinde Sakte Guru Guapa Nini Janaruga Charane Sundara Panja Nande Maye Suri Chanadare Sundara Panda Sao Tari Gauri Subakari Satatamaham Vande Meena Chitvam Sarasija Vaktre Varne Turke Natasura Vinde Sakte Guru Guapa Lini Jagaruga Charane Om Namo Bhagavate Sri Ramaya. If everybody wants to join.
Guru I'm going to sing another Kumi song by Sadhu Om. Today looks like it's a Kumi day. So Ramana Charita Sara Kumi by Sadhu Om Swamigal. கும்மியடி அருள் கும்மியடி ஒன்றாய் கூடி குரு பத கும்மியடி அம்மையடி நமக்கு அப்பனடி ரமணாய நமோ என கும்மியடி கும்மியடி அருள் கும்மியடி ஒன்றாய் கூடி குரு பத கும்மியடி அம்மையடி நமக்கு அப்பனடி ரமணாய நமோ என கும்மியடி சாந்த சமுத்திர ரமணனடி அவதாரை சரிதமிழை போமடி காந்த அருள்வலை கண்ணனடி கலிகால துதித்த கடவுள நமோ எனக்கும் அடி வேதியர் சுந்தரன் மைந்தன் பெயர் வெங்கடராமன் என்றோதிடடி ஆதி திருச்சொழி அப்பதியில் அழகம்மை வயதில் உதித்தனடி சின்னஞ்சிறிய பிராயத்திலே குரு தேவனின் சிந்தையின் ஆழத்திலே மன்னருணாச்சலம் என்பபுவே மிக மாண்பெகும் இன்பம் இருந்ததடி அன்று மதுரையில் கடனடி 16 பிரியமுற்றாண்டி பின்போ அப்பதியே உடல் சாத்து மரணத்தை ஆய்ந்தனடி கும்மியடி அருள் கும்மியடி ஒன்றாய் கூடி குரு பத கும்மியடி அம்மையடி நமக்கு அப்பனடி ரமணாய நமோ என கும்மியடி நாடியும் மூச்சும் அடங்கிடவே உள்ளே நான் யாரென தேடி கண்டானடி ஓடிய ஆன்ம குகையினிலே இனி கோற்ற நிலா வாழ்வு கொண்டானடி உள்ளது நான் அருணாச்சலமே என்னும் உண்மை கண்டெல்லாம் மறந்தானடி
கல்லாமல் உள்ளம் கவர்ந்தருணாச்சலம் காதல் அழித்தே நிறைந்தானடி. ஏட்டு படிப்பினில் என்ன சுகம் என்றே ஏகான்ம நிஷ்டை இல்லாதானடி. வீட்டில் இருப்பது வீணனவே கண்டு விண்ணருணாச்சலம் வந்தானடி. எந்தையை தேடி திளம்பி விட்டேன் என்று எழுதி வைத்தான் பிரிவாய்த்தானடி. தந்தையிடம் தன்னை ஒப்பு வைத்தே சிவ சாம்ராஜ்ய செங்கோலையே தானடி. ஊனுடல் யாவும் மறந்தானடி. நிஷ்டை ஒன்றி உலகை துறந்தானடி. ஆத்ம சமாய்ந்தானடி. பாதாள லிங்கத்தில் அமர்ந்தானடி. கும்மியடி அருள் கும்மியடி ஒன்றாய் கூடி குருபத கும்மியடி. அம்மையடிய கச்சுவனடி கவனாய நமோ என கும்மியடி. தீவிட பூச்சிகள் தீர்ந்தானடி. ரத்தம் சிந்தும் உடல் அடிந்தானடி. சாவை கலந்தவன் அல்லவோடி சற்றும் தேடி இருந்தானடி. பார்ப்பல நாள் குரு மூர்த்தத்திலும் பவல குன்று வேறு பாஷையிலும் அற்புத மௌன அகண்ட சமாதியில் ஐயன் அழுந்தே இருந்தானடி. தானே உதஷிண மூர்த்தம் வீட்டானடி. வானும் புலியும் பகவான் ரமண மகர்ஷி என்றே கண்டானடி. அன்னை அழகம்மை தம்பியரும் ரமணப்பன் அடிக்கே அடிந்தானடி. தன்னை அழிந்த ஜகம் இந்தும் காமி அனைவர்க்கும் சொல்ந்தமடி. சிரமத்தில் இருந்தானடி. அன்னை கைவல்யம் எந்த பொருந்தானடி. தன் தானடி. கும்மியடி அருள் கும்மியடி ஒன்றாய் கூடி குருபத கும்மியடி. அம்மையடி நமக்கு அப்பனடி. ரமணாய நமோ என்னை கும்மியடி. நல்லது சமம் எழுந்தானடி. நானும் காதடி. தென் அறிந்ததே மார்க்கமடி வேறு சாஸ்திரம் கனடி. உன்னை பரம்பொருள் நித்தானடி என்றே முக்தி அறிந்தானடி. உள்ளது 40 உபதேச மாலையுமே தெல்லு தமிழில் அறிந்த மோஷம் சித்தியடி. உலகின் பாவபினி அதை காணடி. உலகும் விண்ணில் ஜோதி எழுந்தானடி. என்றும் இருப்பானடி. ஞான் என்றே அவரை பானடி. அன்றும் இன்றும் என்னும் ஆண்டவனே நாம தம் இருப்பானடி. அன்றும் என்றும் என்றும் ஆண்டவனே நாம தன்ம சுகமாயிருப்பானடி. கும்மியடி அருள் கும்மியடி ஒன்றாய் கூடி குருபத கும்மியடி. அம்மையடி நமக்கு அப்பனடி. ரமணாய நமோ என கும்மியடி. ரமணாய நமோ என கும்மியடி. Anyone wants to sing? Yeah. Okay.
एकमक्षरं हृदि निरन्तरं हृदि कुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रम् यमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति हृदि विषमनसा स्वा शिवतामजता वा पवनचलनरोधात् आत्मनिष्ठो भवति பரநல்லது பாராதிகள் பாராதமே பார்ப்பான் பரநல்லது பாராதிகள் பாராதமே பார்ப்பான் உடனல்லது துணை இன்றியே உலகையான் சரணம் எனுமடியாரை ரமணன் நமக்கே ரமணன் சரணல்லது சரணில்லை நமக்கே. Next, we will chant Rana Sadguru. Guru Ramana Sadguru 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 Rayane Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayane Ugarum Ullagathu Vanavar Potrinin புகழ்ந்திடும் திகழும் நன்னிலமாத்திரே சூரி தன்னில் வந்த தயாபரன் அழகு சுந்தர கண்ணினில் வரும் அமுதவாரி திகழ்வையா மழவிடை பொருள் அருள்படை வடிவில்லா வடிவானவன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே
தன்னிலே விமலமே உருவாகி வந்து விற்பன கை மேவினார் வாழு செய்திடு மாயை தன்னை வளைத்து நின்று மிளித்தவன் சூது செய்குலனோடு வஞ்சக சொல்லினை தொகையற்றவன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே 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 அருணஈசனெடுத்தனை தீடும் அன்பன் என் குருநாயகன் கருணையே வழிவாக நின்று கற்பக தருவாகிறோம் மூன்று தேகம் மறந்து மூப்பன வாழ்வினில் குடியேறினார் தோன்றும் நீ ஜக வாழ்வினில் கலிக்காது ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே 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 பிங்கமே வியநாதனே வீரமாண்டமே வியநாதனாய் கண்டு நின்று கனிந்துள்ளே கவி காட்சியாய் களி கொண்டவன் பொன்னிறந்தவள் மேனியல் புகழ் ஓங்கு செஞ்சடை வேணியல் அன்னரும் குருவாகவாய் தத்துவ பொருளானவன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே 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 பஞ்சபூதம் நிறைந்து நின்றவன் பஞ்சகோஷம் அதற்றவன் அஞ்சலி தீடும் அந்த துன்பம் ஒழிக்குள் ஞான விதாயகன் முக்குணத்தடையற்றவன் முதலாய தேவனிராமயன் பக்குவத்தவர் வந்து நின்று பணிந்திடும் பத சேவையா ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு
Rayani Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayani Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayani Adikarana Kariyam Kalladitha Chinmaya Puranan Vadiyamalamayekam Vadaithu Veesidum Maran Devaryaavarum Vandu Nitru Tudithinum Padavaipavan Kavalagi Menyalanacara Saganim Karanam Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayani 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 Vedanayakan Vedabhushanan Vedame Uluvayavan Kadalai Paravadine Kaditerindu Kalitavan Tuyamevani Vahitu Veli Adaram Damadahino Kariyadai Jagayerolan Kalandeninra Kalapilla Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayani 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 Chinmaya Taru Virpadu Vidu Tigani Chuvayagino Tanmaya Porulai Taniti Satchidanandamagino Apelu Penayin Mana Kubai Opinin Vino Mandala Apano Pavan Antayo Pavan Arpuda Purulavan Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayani 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 Jakirangana Odu Saathu Sulutti Vadayavatravan Vakirande Niraiந்து Nindradun Vakiya Porulanavan Sanadana Porulana Vediya Jadi Veda Marakravan
நிர்மல ஞான நாயக அன்பினில் ஜோதியா ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே 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 சத்குண கடல் ஆனன குண சச்சன புகழிதியான் அற்புத சுவையான பாடின அசிபத குருவானவன் பக்தியோடு பணிந்து நின்றிடும் பக்த கோடிய தங்களை முக்தி மெய்கரை காட்டி மோதரி முற்றிட துவஜம் இட்டவன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே 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 செய்கையளிக்கும் இந்திரிய வஞ்சனை வாயிலில் விடாது வீழ்ந்து விழிக்கும் என் மன பேய்வாவென ஆடுவார் அங்கமேறிய அங்கரீதிலும் ஆணவ படுபாவியை துங்க ஞானவான் கொண்டு சாடும் தூமணி சுடராமி ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே 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 பானுவம்ச வினோதராமனு பங்கைய பெருவாழ்வரும் மானும் சூழல் அணிந்த தேவனும் மாதவ குமரேசனும் போற்றியன் மன கோயிலூற்றிடு புண்ணிய திருமேனியார் போற்றி நின் முகம் போற்றி நின் மனம் போற்றி நின் பதம் ஐயனே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே 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 கட்சி நின்று நவிற்று வேங்கட ரமணனா
உச்சிதர் சுவையான உன் பதம் உச்சி வைத்திட வேண்டினே. ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயனே. 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 Now we'll have 5 minutes of meditation.
Small. This from Mountain Path, January 1965. It's not that home from children and status goods as so as to by action. It leaves not the most suited to conditions. Through knowledge or but faith in rebellious activity. On the final, but not that assault. It always falls short for good reason. That action cannot transcend action, just as thought cannot transcend thought. Of both can be fought by activities and fun. They do not hate activity. Modern tendency is to practice them in the light of type combat, often referred as mama. The tendency has been authorized by as a legitimate adaptation to the times in form of teacher.
defense of our age. His instruction was to practice it and one's work in the world fully and harmoniously, without grasping or self-interest, without even the idea I'm doing this. There's no principle that action be performed only on of the I am the doer idea. There is no reason to ask whether they can be performed and the duties discharged without that idea. To take
In his early autobiography, In Quest of God, I will read it from the late Swami Ramadas is an outstanding example of the fusion of Karma Marga and Bhakti Marga. In his early autobiography, In Quest of God, he tells how, while following the path, he traveled about India as a penniless sadhu, visiting ashramas and swamis, wandering through the Himalayas, living in caves, traveling ticketless on trains, bullied by railway officials and police, and all the time calling on the name of Ram and seeing Ram manifested in all who met him, friendly or hostile. If one sadhu gave him a drinking vessel and another stole it, he would simply say, Ram in one form gave it and in another took it away. Later, when he became a Swami and set up an ashram, he would address all letters to men as beloved Ram and to women as beloved mother. On this path, the devotee, training himself to see God manifested in all, serves God in serving all, loves God in loving all. It is not social service, but divine service, since whoever he serves is, for him, a form assumed by Ram. It could be called Karma Marga, in that it is a path of action and service to be followed as well by the householder as the sadhu. It could be called Bhakti Marga, in that it is a path of love, serving one's neighbor, because by doing so, one is serving God. It is a fusion of the two. There is sanction of this attitude in other religions also. Christ sanctioned it in saying, in as much as you do it to one of the least of these, you do it also to me. It would seem to be totally alien to Islam, which does not acknowledge the possibility of divine incarnation. And yet the Muslim is told, whichever way you turn, there is the face of God. In the face of each person who turns to him, the bhakti sees a mask over the face of God. Whatever kind of karma marga may be followed, it raises the question of work or renunciation, an active or contemplative life. It is a mistake to suppose that most monks are contemplatives. In most Christian monasteries, the day is divided into periods of manual labor, study, prayer, and ritual worship, leaving little time for leisure and not a great deal for sleep. In a Buddhist monastery, also a monk's time is usually fully occupied. Zen monasteries in particular tend to prescribe hard manual labor for the monks. The article by Mary Biles on Zen training in Japan in our issue of July 1964 shows how arduous the life can be. A Hindu ashram is a less formal institution. Properly speaking, it is simply the colony that grows up around a guru. And therefore, its character will vary with that of the guru in charge. There can therefore be an ashram where the discipline is rather lax and another where it is quite strict. Occupational work may or may not be demanded of the inmates. They may be required to carry on the entire maintenance of the ashram, growing crops, preparing food, etc. It is not unknown for an ashram to require a recruit to surrender his entire property to it, remaining henceforth as dependent on it as a monk on his monastery. One difference is that visitors and temporary residents are usually allowed at an ashram, seldom at a monastery. They may or may not be subject to the same discipline as the regular inmates. In its lack of formal routine, Sri Ramana Ashram is rather exceptional. The Maharishi himself never organized an ashram. The necessary framework was constructed around him: a meditation hall, an ashram office and bookstall, a dining hall, post office, dispensary, etc. A number of sadhus settled there and were set to work at one job or another: librarian, postmaster, cook, typist, gardener,
all the varied occupations necessary for running an institution. Other sadhus settled down outside the ashram, neither working for it nor maintained by it. Married devotees built houses, establishing a colony roundabout, and what they did with their time was their own affair. Such sadhus and householders count as members of the ashram insofar as they are devotees of Bhagavan and obey the ashram rules while on its premises. But the arrangement of their lives outside is up to them, as also is their maintenance. This rather anomalous category of devotees raises the question of renunciation. When a Christian renounces the world, he normally enters a monastery. He has henceforth no property or family, but he has also no material insecurity. The monastery provides him with food, clothing, shelter, all that he needs. It is much the same with a Buddhist monk, although in his case, going out begging and thereby contributing to the monastery's upkeep is normally a part of his discipline of life. The monastic routine of life also shelters the monk from the mental insecurity that comes from lack of regular occupation. The position of Hindu sadhu or a sannyasin is quite different. On renouncing property, family, and caste, he becomes a homeless wanderer. Nobody is responsible for his maintenance. He is expected to wander, begging his food, and to accept whatever is given. If his presence makes a strong impression, followers may gather around him and attend to his wants. If he has some skill that is valued, he may accept food and shelter from an ashram in exchange for his services. In modern times, it may even happen that he accepts an allowance from his former family or from some benevolent householder. But by and large, it can be said that he has no material security, no routine of life, and no regular occupation. During the Maharishi's lifetime, one often heard people ask his permission to renounce the world and go forth as sadhus. But I never once heard him consent. In quotes, why do you think you are a householder? The similar thought that you are a sannyasi will haunt you even if you go forth as one. Whether you continue in the household or renounce it and go to live in the forest, your mind haunts you. The ego is the source of thought. It creates the body and the world and makes you think of being a householder. If you renounce it, will only substitute the thought of renunciation for that of the family and the environment of the forest for that of the household. But the mental obstacles are always there for you. They even increase greatly in the new surroundings. Change of environment is no help. The one obstacle is the mind, and this must be overcome, whether in the home or in the forest. If you can do it in the forest, why not in the home? So why change the environment? Your efforts can be made even now, whatever be the environment. It is to be noticed in quote sense. It is to be noticed that Bhagavan did not say the mental obstacles remain the same for you in the new surroundings, but they even increase greatly in the new surroundings. And in fact, I have seen a number of pathetic cases for this. A man's professional work keeps his mind occupied on the surface, while at the same time permitting an undercurrent of remembering or meditation. Bhagavan's injection was to foster this undercurrent to do one's work impersonally, asking oneself the while, who does this work? Who am I? One illustration of this that he gave was the actor who plays his part on the stage quite well, although knowing at heart that he is not the person he acts, and therefore not getting elated if the playwright has allotted the person final success, or dejected if he has allotted him failure, or a tragic death. Another was that of the accountant, which I have already quoted. A man's professional work may be irksome to him. It is often
He may feel regretfully how much more progress he could make if he had the whole day free for spiritual practice. But before he takes the drastic step of renouncing his life in the world, let him first try for one single day, occupying his mind exclusively with meditation or whatever spiritual practice he may be performing from the time he wakes in the morning until sleep can no longer be held off at night. With only short breaks for necessary meals, he will find that he cannot hold his mind persistently to the coast, even for one whole day. It is only on the high level of development that the mind ceases to demand outer activity. Deprived of the irksome but relatively harmless activity of professional work, it will turn instead to do more injurious activities such as daydreaming, planning, scheming, or social trivialities. And as the Maharishi said, the mental obstacles will increase greatly. So we'll do the Arati now. I think stop it. It still continues. So I stop it. Swayam Prakasham Valga Valgave Shulga Sudatma Shakti Shulga Shulgave Valga Swayam Prakasham Valga Valgave Shulga Sudatma Shakti Shulga Shulgave Elulagam Jeevan Mukti Inbam Pongave Elulagam Jeevan Mukti Inbam Pongave இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் பொங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் பொங்கவே பால் மனத்தகந்தை வாழ்வு பால்பட்டொழியவே பால் மனத்தகந்தை வாழ்வு பால்பட்டொழியவே பரம சச்சிதானந்தாத்மா பால் பொழியவே பரம சச்சிதானந்தாத்மா பால் பொழியவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தழைத்திலங்கவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தழைத்திலங்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மையை வகிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மையை வகிக்கவே
வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே. சூழ்க சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே. வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே. சூழ்க சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே. சூழ்க சூழ்கவே. சூழ்க சூழ்கவே. Namaskar all. With this, we are concluding the satsang. Thank you.